khodirwa awara ya vutahe ndi chila chifhinga cha vhege cha mushumo ya Maambiwa. Nenga dzina ndi phi Alitemeli ndi na mushumisani na nne ane abachanduko ligege. Ndolibuwa ali utanganiziwa ndi madekwana nane kabardi batanganeze ngeyo hayani kainyumbeke ya mshumo panondoni za khasha Johannesburg ndishiri basongwedera basatufa era bafarera one. Sangamisi Maambiwa ndi Maambiwa ngavone bataleli ngabashere mlenje khambekanya mshumo yashu na musiro bafarera mbudziso mbiri chandu mbudziso ya uthoma ikorimini. Mbudziso ya uthoma iri imwe khombo ishushaho bukuma magondoni alimpopo vathu vapadawo fumbiri volo va musi lori lixitulana na bisi ya mugodini wa Venetia musina vone vari mini nga fungo ili Matina kapungo la shu la bubiri mbudziso ya shu ya bubiri iri dikitali hulwanesa la vembe lo dala pira vone lo bafarahani vo takadzwa ngani vasitakadzwe ngani. Vupfiwa havo ndi handeme bukuma vastolo vachipida chainombeke na mshumo nga vari ngwalele khasatari la shu la Facebook na X ka SABC Mafhungo ngena nomboro za shuhu 078 459 1819. Samusu sirine vane ra kushumisa hei badari rothe ri kushumisa na vamwe vathu ri a ṱoḓa u shuma na stakeholders zwo fhambanaho vhona uri ri nga tsivhudza hani na vamwe vathu vhane vha vha uri vha shumise hei bada uri vha shumise bada nga nḓila ine ya vha uri ina vhutsireledzi. Vaofisiri va zwa vhuendi Limpopo va khou sola uri maneto ndi tshone tshivhangi tsha khombo ye ya vhulaha vhashumi vha paṱaho fumbili vha mugodi wa Venetia mulovha. Obviously, as government, we will not leave that to them only. We have got our teams now on the ground to want to check exactly how many victims are affected so that we can come in and look. Muthu muthihi o lovha nga murahu ha u hambela mulilo wo wa ṱaha wa phaḓalala na ḓaka fhaḽa Phalapurwa vunḓuni ḽa Limpopo. Fhungo ḽa u thoma ḽi ri vhaofisiri vha zwa vhuendi Limpopo vha khou sola uri maneto ndi tshone tshivhangi tsha khombo ye ya vhulaha vhashumi vha paḓaho fumbili vha mugodi wa DBS Venetia mulovha. Bisi ḽe ḽa vha ḽi tshi khou endedza vhashumi ava ḽo ḓo thulana na ḽilori kha gondo ḽa R572 nnḓa ha Musina. Ṱhoḓisiso thangeli ndi dzine dza khou sumbedzisa uri mureili wa ḽilori o laṱetshelwa nga ndango ya tshiendedzi he a tshaisa iḽo bisi. Vhashumi avho vho vha vho tholiwa nga vha Murray and Roberts. Khombo iyi yo bvelela tsini na awara ya vhuṋa nga mathabama musi vhashumi vha tshi khou dzhena mushumoni nga madekwana. Tsedzuluso thangeli dzo bvisela khagala uri mureili wa ḽilori o ḓo xelelwa nga ndango ya tshiendedzi a bva nḓilani yawe a thulana na bisi. Kha khombo iyi ho lovha vhathu vha fumbili. Kha vhenevho hu na vhanna vha fumimalo na vhafumakadzi vhavhili. Vhareili vha zwiendedzi izwi vhoṱhe vha khou wela kha vholozwaho matshilo avho ngeno vhathu vhaṅwe vhana vho huvhala lu tatisaho nahone vha khou wana dzilafho zwibadela zwo fhambanaho. Vha muhasho wa zwa vhuendi vha ri hu khou humbulelwa uri mureili wa lori o vha a sina ṱhanziela dza u reila kha ḽa Afrika Tshipembe. Ri khou wana mafhungo manzhi a uri mureili wa ṱiraka o vha a sina bammbiri dzo fanelaho hei ṱiraka yo vha i siho kha condition zwine ndi zwithu zwine tshifhinga tshoṱhe ri dzula ri tshi khou amba uri dzi law enforcement dza vhorine kha vha ite mushumo wavho ende na vhathu vha songo sokou dzhena kha dzigoloi muthu a songo sokou ri ngori ndo tholiwa ndi nga ita mini kha vha ambe na muṋe wa khamphani vha sumbedzise uri hei goloi a yo ngo lugela uri inga dzhena badani. Vha khamphani ya dzibisi ya Hope Transport vha ri mureili wa bisi o vha ana tshenzhemo ya u reila ya miṅwaha ya 13 ngeno khamphani iyi ina kontraka na vha mugodi wa Venetia ya miṅwaha 5. Vha endedza vhashumi vha zwigidi zwiṱanu uya na u vhuya mugodini ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Asi zwithu zwine zwo itea mulovha ri a zwi lavhelela uri zwi itee nga muramsi ri na program nnzhi nga maanḓa mara tshine ra nga to ombedzela tsho ndi tsho ri sa musi sirine vhane ra khou shumisa hei badari roṱhe ri khou shumisa na vhaṅwe vhathu ri a ṱoḓa u shuma na stakeholders zwo fhambanaho vhona uri ri nga tsivhudza hani na vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri vha shumise hei bada uri vha shumise hei bada nga nḓila ine ya vha uri ina vhutsireledzi vha tshi khou shuma na riṋe ri vhone na zwo uri kha thimu sa riṋe ri nga ṱuṱuwedza hani thimu yashu uri
muya wavho u dovhe u uplifte vha fare phanḓa nga mukhwe vha khou fara ngawo. Vha mugodi wa DBS Venetia vho imisa tshumelo dza mugodi nga Swondaha nga madekwana u itela uri vhashumi vha ṋetshedzwe thuso ya muhumbulo nga madokotela nga murahu ha tshiwo itsho. Immediately after this accident, we've actually stopped all the operation at the mine. We are providing trauma counseling for the employees. We're providing trauma counseling for the families as well. We feel that we're working very close with the Department of Transport, the MEC's department. Part of this investigation will definitely be involved because these are our employees. We use this road and we want to make sure that we can ensure that people go to work and drive back home safely. Ṱhoḓisiso malugana na tshivhangi tsha khombo dzi khou bvela phanḓa. Mathina u isa phanḓa na iḽi fhungo zwa zwino ri na muambeli wa dzangano ḽa vhashumi vha migodini ḽa NUM Vho Livhuwani Mamburu. Vho Livhuwani ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT. Vha nga ri mini kha zwo iteaho kha miraḓo yavho? Ya zwine ra nga amba ndi zwa uri sa dzangano ḽa NUM ro zhakiwa nga murahu ha musi ho bvela khombo heyi mulovha. Khombo ye itea musi basi ye yavha yo hwala vhashumi vhane vha uri dzi membara dza NUM vha tshi khou ya mushumoni nga madekwana. Ha swika hune basi ya thulana na ḽilori kha bada ya u bva Musina u ya Venetia mine. Ha fhedza hu tshi khou lovha vhashumi vha 22. Kha tshitatamennde tsha dzangano ḽa NUM ḽa Tshibvisa vho sumbedza u vhilaedzwa nga tshiimo tsha dzibada ngei Limpopo. Ndi ifhio khuwelelo ine dzangano ḽa khou ita kha muvhuso? Khuwelelo ine ra nga ita kha muvhuso ndi ya uri ri khou pfa ri na mbilaelo nga maanḓa ngori hu na khombo nnzhi dzine dza khou itea Limpopo dzine uri dzi a shavhisa. Ri vhona uri muvhuso kana department ya transport Limpopo I fanela u dzhiela nṱha uri vhathu vhane vha uri vha khou ḓiraiva dzinḓilani vha tevhelele milayo uri hu vhe na u tsireledzea ha vhathu dzibadani. Vho Mamburu, hu na zwiṅwe zwine dzangano ḽa NMU ḽi khou dzudzanyela miṱa ya avho vho kwameaho? Na zwine zwa nga itea ho vha hu na muṱangano, dzangano ḽa NM ḽo vha na muṱangano na management ya Venetia mine. Sa musi vho zwi vhona muhulwane wa Venetia mine o vha tshi khou amba hanefha kha Mafhungo uri vhashumi vha khou fhiwa trauma counseling and mafhungo na uri vha ye mugodini zwi tshe zwo imisiwa. Ndi nga murahu ha musi NUM yo vha na muṱangano na musi na Venetia mine uri vhashumi vha kone u wana trauma counseling. And tshiṅwe tshithu tshe tsha itea ndi zwa uri vharangaphanḓa vha NUM hafha Limpopo vho ṱangana na khamphani ya Mureili Roberts vhashumi vha hone hanefha ḽa Venetia mine. Mara vhashumi a vho ngo takala na zwiṱukuṱuku vha na trauma ri tshi khou amba zwino. Mara ro amba navho ri khou vha tikedza kha zwe zwa itea. Ri khou livhuwa nga maanḓa u vha na vhone kha mbekanyamushumo ya Maambiwa Vho Livhuwani. Mathina avho hovho Vho Livhuwani Mamburu u bva kha dzangano ḽa NUM. Zwa zwino kha ri pfha uri Tshandu o ri farela zwifhio? Ndo livhuwa Ali u bva kha nyambedzano iyo zwa zwino ri livha kha vhupfiwa havho vhe vha ri rumela milaedza nga ha fhungo iḽo ḽa khombo ya badani. He mbudziso ya vha I tshi khou uri vhone vhathu vha paḓaho 2 vho lovha musi ḽilori ḽi tshi thulana na bisi ya mugodini wa Venetia Musina. Vhone vha ri mini nga iḽi fhungo? Da vho ṱangana mnongofhala dzhadzi ri dzine hafha u bva fola woḓwe. Ndo vha ndi tshi ri kha vhashaka na dzikhonani a vhathu vho ṱangana na khombo ndi tshi ri ri lilana vheiwe ndi zwithu zwi a itea. Na hanefhaḽa vho ri siaho ndi tshi ri mimuya yavho nayo I eḓela nga milayo. Da nṋe nda khou amba ndi pfhi nṋe tshimbva ni phindulo NP khombo iyo itea hafha Musina I khou vhavha nga maanḓa musi ri tshi khou vhona vhathu vhanzhi vho ri sia. Ndi ngori vhaṅwe vhana vha khou tshila vha si na mabebi zwi vhavha nga maanḓa hezwo zwithu.
ndi zori khuwelo ine nda nga isa ndi uri havha vhathu vhane vha vha na dzi khamphani dza maḽori kha vha fhe tshifhinga tshavho vhashumi vha awele ngori havha vhashumi vha maḽori a vha khou awela zwi sia zwi khou ri vhangela dzikhombo dzi badani. Ndaa masinḓambilu ane a khou bvela phanḓa na u itea fhano magondoni a tshiṱirikini tsha Vhembe a si avhuḓi. Ri isa maipfi a ndiliso kha vha muṱa vhoṱhe vho kwameaho uri mimuya yavho vhathu i eḓele nga mulalo vho ṱangana na mathontsi gudani u bva Maṱavhela damuni ndi madekwana. Ndaa nṋe ndi Pfindo muimeleli ndi bva Tshanḓa nga vhudzulo ndi wa Maṱahela. Ayo a tou vha masinḓambilu vhukuma nga kha vha muṱa sa vhunga na riṋe vhadzulapo tshiwo itsho tsho iteaho tshe tshi khou ri kwama. A nga vha nṋe ndi ri mimuya yavho ri siaho iyo awela nga mulalo. Ndaa musi ri tshi kha ḓi vha kha ḽeneḽo fhungo zwa zwino ri livha kha milaedza ye a tou ṅwaliwa kha saṱari ḽashu ḽa Facebook SABC Mafhungo. Ri thoma nga mulaedza une wa vhori u khou bva kha mulaedza u khou ḓovha u khou sumbedza fhaḽani ndi Nomsa ane a ri u bva Shayas ndi ri ro tou kwashekana mihumbulo i khou lemelwa u pfa u tshi zwikholwa vhukuma musi vhakale vha tshi ri mukanda ngalo lufu lwa mulendzheni ngoho ndi ya uri ri tshimbila nalo u tshi bva a u ḓivhi uri u ḓo vhuya na o eḓelaho zwi nga itea a si tsha vuwa na o dzulaho zwi nga itea a si tsha takuwa fhedzi kha zwoṱhe u ḓivha mudzimu rine tshashu ndi u lila ro sedza khae. A ri vhone zwo ri mulaedza une u khou tevhela u khou bva kha nnyi u khou bva kha muimeleli Maṱahela ane a bva Tshanḓa nga vhudzulo a ri ndi mafhungo a pfisaho vhuṱungu kha vha muṱa na rine sa vhadzulapo ro zhakiwa mimuya ya vhane vho ri sia kha i eḓele nga mulalo. Ri tshi khou bvela phanḓa ri khou sedza mulaedza une wa khou bva kha MEC wa zwa vhuendi kha vha vhudze vha ofisiri vha zwa vhuendi uri hedzo ḽori a dzi ṱoliwe tshifhinga tshoṱhe hafu nḓilani uri dzo lugela u vha magondoni na vhareili vha maḽori ayo vha khou awela na nahone vha na dzibammbiri dza u tshimbidza ayo maḽori na ngauri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ri khou ṱangana na vhuthada honovhu vhuthihi ha dzikhombo nnzhi dzine dza khou itiwa nga maḽori na vhareili vha maḽori a vha na shumisano ya vhuḓi hafha dzi badani dzashu ndi ri kha vho ṱuwelwaho nga mashaka na dzikhonani ndi ri muya wavho u eḓele nga mulalo. Ri tshi khou sedza vhupfiwa u fhedzisela vhune a vha khou bva kha nṋe vhulaudzi uri u bva ngei Vondwe uri u to amba ngoho heyo khombo i khou shusha nga maanḓa a si mafhungo a vhuḓi na luthihi musi hu tshi lovha vhathu vhanzhi nga u ralo ndi tshi ri mimuya yavho i eḓele nga mulalo. Mathina ri tshi khou bvela phanḓa ramafhungo wa SABC Sharon Bryce Peace o amba nga ha ḽiṅwe ḽa mafhungo ḽe ḽa nga u dzhenelela kha khuvhangano ya UN fhungo iḽi ndi ḽa nndwa ya Ukraine. The Zelensky bilateral with President Ramaphosa will be happening. We discussed this. We believe that this will be a follow-up to that African Peace Initiative with which President Ramaphosa led with several African heads of government and heads of state to Kyiv, to St. Petersburg. And part of the discussions we understand is going to be focused on getting the Black Sea grain deal, which Russia withdrew from in July, getting that deal back on track. We understand there are some bilateral planned also with Turkey's President Erdogan. We're not sure if the president will engage with Sergei Lavrov, the foreign minister of the Russian Federation, who will be arriving probably a bit later this week. He will be leading the Russian delegation to the UN General Assembly. But that's just, part of the president's program. Later today, he'll also be engaging with at a business roundtable hosted by the U.S. Chamber of Commerce. Of course, investment in South Africa's lagging economy, growth rates are not up to speed. The question of stubborn unemployment that simply is not coming down at the speed required in terms of the Sustainable Development Goals. So that is a very important interaction that the president will have, hosted by the Department also of Trade, Industry and Competition.
Zwino zwo ralo President Vho Cyril Ramaphosa vari arali shango ni ḽoṱhe ḽa nga khwinifhadziwa tshumelo dza zwa mutakalo kha vhafumakadzi vhana na vhaswa zwi nga khwinifhadza mutakalo na matshilele kha vhathu vhoṱhe. Vho vha vha tshi khou amba vhe New York kha mushumo wa u amba nga tshumisano kha mutakalo wavho mme na vhana. Vho Ramaphosa vha khou shela mulenzhe kha khuvhangano ya United Nations General Assembly. Women and children and adolescents continue to face escalating challenges to their health as well as their well-being. Almost 800 women still die every day from preventable causes related to pregnancy as well as childbirth. 95% of these deaths are in low and middle-income countries. The COVID-19 pandemic exacerbating the existing health inequality in many, many countries. Over 10 million children have lost a parent or caregiver to COVID-19. 67 million children have missed out on routine vaccines, and 99% of children have lost learning due to school closures over this period of COVID. The long-term effects of underdeveloped children on our respective economies will be devastating, and they continue to grow. Over 1.5 million adolescents and young adults aged 10 to 25 died in 2021, mostly due to causes that are entirely preventable. These were young people who should have been growing, thriving, and developing the communities that they live in. This 98th session of the UN General Assembly is an opportunity to take stock and to sit back and think about what we can do. It is also an opportunity to agree on bold steps that need to be taken to accelerate the actions that are needed to achieve the Sustainable Development Goals that are related to women's, children's, and adolescent health and well-being. Zwishikhaḓivha zwo ralo President Vho Cyril Ramaphosa vho amba kha nyambedzano ya vharangaphanḓa ya Leaders Dialogue kha khuvhangano ya UN General Assembly. Nyambedzano idzi dzo vha dzo lavhelesa nḓila dza u ṱavhanyisa zwipikwa zwa mveledziso. Fhedzi zwi sumbedza vhunzhi ha mashango a tshe murahu vhukuma kha u swikelela zwiṅwe zwa zwipikwa izwi. This is a vital summit that must revive and accelerate our progress towards the fulfillment of the promises we made to the peoples of the world. The world's poorest and most vulnerable are carrying the costs of our collective inability to achieve significant success and advance on fulfilling the Sustainable Development Goals. We therefore need urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 as well. We need to step up our actions against climate change, pollution, and biodiversity loss. At the same time, we must recognize that every country does have the right to pursue its own development pathway towards the shared global objectives. National efforts to eradicate poverty require a conducive international environment. There is an urgent need to transform the global financial architecture. In the face of growing protectionism, we need to ensure a fair, rules-based, multilateral global trade system that gives developing economies equal access to world markets. South Africa welcomes the important steps taken to address the impact of the current global economic crisis on low and medium income countries through the mobilization of additional financial resources for the 2030 agenda.
Matina roba rono va disera pungo likwamaho khombo ye iteaho kha gondo la R572 ndanyana ha Musina ndi khombo ishushaho vhukuma ye safare vhadzulapo vha pano zwavhuḓi ngango ndi mafhungo ane vha takadzi zwa vhukuma fhedzi ri farika ulibwa musi vhone vho davhidzana na rine kha SABC Mafhungo na kha Facebook na kha X aba ise phanḓa vha songo tshila kule ri yavho ya zwene zwino ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha Maambiwa fhano kha DTT maṅwe ane ra khou bva u vha ḓisela one madekwana ano ndi a vhaofisiri vha zwa vhuendi Limpopo vhano khou sola uri maneto ndi tshone tshivhangi tsha khombo ye ya vhulaha vhashumi vha 2 vha mugodi wa DBS Phoenicia Mulovha bisi ḽa vha ḽi tshi khou endedza vhashumi ava ḽo ḓo thulana na ḽilori kha gondo ya R572 nnḓa ha Musina ṱhoḓisiso thangeli ndi dzine dza khou sumbedza uri mureili wa ḽilori o laṱetshelwa nga ndango ya tshiendedzi ye ya tshaisa iḽo bisi vhashumi ava vho tholiwa nga vha Murray and Roberts Richiko vera phanḓa khosi khulu ya lushaka lwa mazulu vho Mrs Zulu ka Zwelithini vho dalela pfamoni ya kwa Phindangene hayani ha munna wa vhane mukolo we vha minista wa sialala mulwane wa ulu lushaka vho Mangosuthu Buthelezi u swikisa mazwiwa a ndiliso vho Buthelezi vho lovhela hayani havho vha na miṅwaha ya 45 muambeli wa nnḓu ya vhuhosi ha mazulu mukololo vho Africa Zulu vhare khosi khulu vho swikisa maipfi a ndiliso kha vha muṱa wa Buthelezi khosi khulu vho ita na u ṱahisa ndivhuwo dzavho kha vhoṱhe vhe vha khwaṱhisedza uri mbulungo ya mukololo vho Prince Buthelezi ive yo fanela tshiimo tshavho vho Buthelezi vho tamba tshipiḓa tsha ndeme u khwaṱhisedza uri khosi khulu ava vha ḓadze mativha mina bengimbona njengengilosi kimi njengedlozi eliphilayo ngithokoza kakhulu esizweni sonke sikaZulu ngithokoza kakhulu wonke umndeni kaButhelezi abanye abangomalume abanye abazukulu nikhona sibonana ngithi doloqina nathi sizoqina siqinele nina ngokubambisana nina besilo angize ngathanda ukuthi uma kuzokhalwa kwandiwe kakhulu ngeinkulumo ukuhlonipha nokuzilela isimo esibhekene naso ngoba kumanje so ukuthi sijwayele ukuthi umntwana kasizumbona ukuthi ukhona phakathi kwethu ngokamoya singamlahli ukuthi ngesambona phakathi kwethu kodwa sibe nokukholwa ukuthi ukhona phakathi kwethu njengoba sisuke sikholelwe emadlozini naseyingilosini ukuthi ukhona umntwana phakathi kwethu seyingilosi sizoqhubeka ngemfundiso athi ashiya nayo kanye nesilo esidala namanye amakhosi njengesilo sakwakhetha nje abaphile kakhulu nomntwana ukuthi bonke lamakhosi kanye nomntwana ngeke beze besilahle la isikhona siyisizwe nesihlalo kanjalo nemindeni yethu shenge ngabezitha ngithokoza kakhulu qinane Zulu inkosi inbusisa nonke Richiko bvela phanḓa muthu muthihi o lovha nga mulilo we wa ṱaha wa paḓalala ḓakani ḽa Phalapurwa vunḓuni ḽa Limpopo khotsi wa vhana vho Alex Osmas hu pfala vho lovhela vhuongeloni nga murahu ha ḓuvha ḽithihi nge vha hambela vhutsi munna ava vha pfala vho shuma vhukuma uri vha phuluse ndaka yavho ye ya ṋanga mulilo ya swa lore ndaka dza nnḓu dzine dza swika 14 dzo swa lore nga mugivhela zwa zwino nga ri thetshelese nyambedzano ye ramafhungo washu wa SABC Pimani Baloyi ava nayo zwi tshi kwama u ṱaha ha mulilo uyu Mr. Alex Osmers, he stayed in one of the houses. He's the owner of one of the houses that was engulfed and destroyed by these fires. Yesterday morning we were informed that he was suffering from a heart condition for a couple of months already. And yesterday morning he complained of chest pains and he was taken to hospital. And last night we were informed that he unfortunately passed away. So that is adding an extra sadness to our community because he was a pillar in this community as well. Definitely help our employees
financially. We made a promise to them this morning when we saw them for the first time when they came here. They are also devastated, of this, what happened here. We are working together for many years. For 23 years we worked together and to build this place. I can really say my employees, I will look after them. I'll do my best. It will not be easy financially because there's no income. The whole property is now burned down, but we will definitely help them. Pimani, you will know that the situation will not always be the same. We are a rural province, but where it has happened now, it's in town, it's in a suburb where obviously you will not say you can take people to church. Fortunately, around the area we are, the Tourism Association has helped us, got an accommodation for most of the victims that have been affected by this. But obviously, as government, we will not leave that to them only. We have got our teams now on the ground to want to check exactly how many victims are affected so that we can come in and look. From human settlement point of view, we should be getting something that we should be able to support them. We can't leave them away. But I must thank the executive mayor and the local mayor that they were here exactly when things were happening. Our response has been that government was seen to be supporting the people. Madana abareli bokubangana Mutsi Maria Roman Catholic Mission gamashashane ndanyana apulukwane ufunduni la Limpopo ubambelela mingwaha ya dana ya kereke iyi. Kereke iyi yofatiwa nga 1922 ngaba missionary wa Catholic. Kereke iyi yobuya ya shuma sa chikolo cha basizana fedzi murauni kati na ushuma sa buongero khabadzulapo bapulukwane. We look into the past to understand the future, and looking into the past to understand the future is also to respect the people who tirelessly work and leave their places, who left their places to come and be with us, to come and nourish us with faith. We, the people staying around here, benefited a lot from it. We got education from the schools and then the gospel. I was born and bred in this village, Durham-Spruit, and my primary school, I've done my primary school in Durham-Spruit Primary School, and then I proceeded to Mutsi Maria to do my matric. And after matric, I went to Mukopani College of Education to be a teacher. Being in this institution, it teaches about the importance of being a Christian and believing in God, and also it brings you closer to God. Hundreds of congregants are once again expected to converge here on the 14th of October. They will be celebrating the centenary of Mutsi Maria Secondary School. The school is among the first to be built by the missionaries here at Gamashashane in 1922. Bepha lihulwane sa chitirikini cha Bembe, bepha la Phalaphala Royal Heritage Festival lobuya hapo unongwaha nga mrawu hau awera uva nga ngwaha wa gidimbiri fumbiri nga nthani ha chichiri cha COVID kama pero abege yoferaho apo bephani lelaba lofarelwa nandoni ndanyana hathoya ndou hodobonela bora muzika banji bukuma uva kama vundu ofamana naho khatina nda ha Africa Chipembe. Nṋe ndi vhona dikitala tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ndi tshi sedza kudzhenele kwe makhadzi a dzhena ngako hafhaḽa kha u galatenga hezwo zwithu zwo vha zwavhuḓi ngori khou livhuwa vhadzudzanyi vha heḽi dikita zwo tshimbila nga maanḓa. enda hoina kwamba ndi Eric Muthara o bva ngafha Mavhode. Nṋe ndo takadziwa nga kudzhenelele kwa makhadzi. Zwo ntakadzisa sawo ni kudzhenela kwa makhadzi ngoho hayi takotozhunga ngotovona movie musi makhadzi ako dzhena ngoho hayi ndo pfa ndo takala ine ndasa kona ndakotomangala zvotori makhadzi angava na vukoni u fana na izwi ngoho makhadzi utoyela na track ya wila yori utova movie ngo kuchileva utofana na movie ngo nne ndo takazwa nga zwezwo nda kita ilo nda thungo takadzwa nga musi vha imi vha fano hayani
vhembe hu tshi vha vhone vha no thoma u imbisiwa nga masiari musi vhathu vhanzhi vha sathu swika afho ndikitani. Nda dovha futhi nda takadziwa nga kudzhenele kwa makhadzi musi a tshi ḓa stage ko ntakadza nga maanḓa. Ndo thoma ndi tshi vhona muimbi wa vhembe a tshi dzhena nga iḽa nḓila stage. Musi ri tshi kha ḓivha kha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka, zwa zwino ri livha kha milaedza ye ya tou ṅwaleliwa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽa SABC Mafhungo. Zwa zwino kha ri thome kha mulaedza une wa khou bva kha Nyadzeni uri nṋe ndo takadziwa nga makhadzi nda si takadziwe nga muimbi we ndavha ndo muyela hapfi o lidza nga masiari. Hezwo zwithu zwo mbaisesa. Ari pfe uri mulaedza khou bva kha nyi fulufhedzani Ravhutulu ari zwa u vhaswa ha mililo nga matsheloni vhathu vho ora zwo ntakadzesa. Ri tshi khou sedza vhupfiwa hu fhedzisela vhune ha khou bva kha Noman uri nṋe ndo takadzeswa nga makhadzi kudzhenele na kumvumvusele kwawe. Ali nṋe nda vha ndi songo ya fhela kele ya bepa fhedzi tshi tsha ntolo ntakadza nga maanḓa ndi tshi ḽifhungo ḽa makhadzi ḽa uri o ita zwithu uri a rongo zwi lavhelela fhano Afrika Tshipembe. Ri ḓo zwo ri tshitwa nga muthu nga bo Beyonce uri muthu a bve a ngei nṱha a tshi khou ya ngei fhasi. Ndi zwithu zwa uri zwi milomoni ya vhathu nga maanḓa. Ndi zwone tsha ndo to pfha na iṅwe video muṅwe muthu a tshi ri makhadzi ndi ndau. Nda to zwi vhona uri vhathu vha Venḓa zwiḽa zwithu zwo vha takadzesa. Fhedzi vha songo ṱutshela kule ri khou vha vhuyela na maṅwe mafhungo hanefha kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Nga vha ri vha humbudze maṅwe a mafhungo e ra vha ḓisela one madekwana a ṋamusi. Khosi khulu ya lushaka lwa maZulu vho Misi Zulu KwaZulu-Natal vho dalela pfamoni ya kwa Phendengene hayani ha munna wa vhane mukololo vhe vha minista wa sialala muhulwane wa u lwa na lushaka vho Mangosuthu Buthelezi u swikisa mazwiwa a ndiliso. Vho Buthelezi vho lovhela hayani havho vha na miṅwaha ya 45. Vho Buthelezi vho tamba tshipiḓa tsha ndeme u khwaṱhisedza uri khosi khulu ava vha ḓadze mativha. Ri tshi khou bvela phanḓa, khothe khulwane ya Gauteng Pretoria yo pfa nga ha uri tsheo ya minista wa zwa muhasho wa zwa muno ya 2021 ya u fhelisa thendelano ya maṅwalo a Zimbabwean exemption permit yo vha yo ṱuṱuwedziwa nga zwa mbekanyamaitele hu si nga mavhusele. Minista vho Aaron Motsoaledi vha khou ita khumbelo ya khaṱhululo kha khaṱhulo mbili dze vha dzi dzhia dzi tshi khou hanedzana na tsheo yavho khathihi na u imisa. Kha khanedzano dze dza fariwa nga ha iḽi fhungo nga musumbuluwo vhoramilayo vha minista vho ṱahisa uri zwo khakhea uri khothe I dzhie tsheo iyi sa ya mavhusele. We say that when one looks at the features, this was a policy-laden decision, and therefore the only way the court, the only way the minister decision could be attacked is whether the minister's decision is rational. Rationality is a low threshold type of review because it is more linked to the principle of deference, where the courts are loath to interfere with executive decision-making. There is no court in South Africa that would ever say that the minister is entitled to make a decision which profoundly impacts on the lives of many, many people without hearing from them first. You know, the Constitutional Court recently found in the ETV case that a decision was irrational and procedurally unfair because it affected people's right to watch TV in the ETV case. This affects people's whole lives, where they live, where their children go to school, how they earn a living. There's no question that arises that any court would entertain.
Vhadededzi vhane vha vha na mbilaelo vha khou ita khuwelelo ya uri muhasho wa zwa pfunzo Mpumalanga u dzhiele nṱha mbilaelo dzavho. Vhadededzi vhane vha vha nga fhasi ha tshimiswa tsha Mpumalanga United Unemployed Educators Forum vho dovha hafhu vha gwalaba u ya ofisini dza muvhuso Mpumalanga Mbombela u ṋetshedza ḽiṅwalo ḽa zwililo zwavho. Matshudeni avha vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na zwikhala zwo linganaho na vha bazari ya funza lushaka. Vha ri vha na miṅwaha minzhi vha sa khou shuma ngeno mishumo i tshi khou ṋewa vha bazari iyi. We are bringing a memorandum for the third time, and our reasons are specifically because Funza Lushaka is being preferred out of all other bursars and the self-funded. So it is said in the directive that Funza Lushaka must be placed together with access to educators. And another thing is that posts are being advertised internally on school WhatsApp groups. And another thing is that we are being victimized by school principals and circuit managers, namely because we are leaders of this Unemployed Educators Forum. That's quite secondary. There is a shortage of staff, of teachers. Another thing, there is something that the post-establishment, there is something which is, it shows that there are 4 handmen, 3 clerk, admin clerk, 34 teachers. Meanwhile, the teachers they are not there, and that clerk they are not there. And that handman, no handman, only 1 clerk. That's what the problem is. Now we are helping only the EAs with geography and Siswati and other classes. If now the EAs, the contract going to end at the end of September, will be in trouble. We just received the memorandum as addressed on behalf of we are receiving it on behalf of the Premier. So it will go to the HOD, it will go to the MEC, and it will go to the Premier. Thank you. And we will make sure that within the stipulated time we give a response. Vhadzulapo vha vhupo ha Botshabelo Free State vha khou amba mavharivhari a uri tshiṅwe tshifhinga vha ya humisiwa vha songo wana tshumelo nga nṱhani ha ṱhahelelo ya vhaongi kha kiliniki yapo. Vha khou ita khuwelelo kha muhasho wa mutakalo wa vunḓu uri vha thole vhaṅwe vhaongi. Tshigwada itshi tshi ri tsho vhuya tsha gwalaba nnḓa ha tshiimiswa tsha zwa mutakalo he vha fulufhedziswa uri hu ḓo vha na tshanduko. Fhedzi naho zwo ralo a hu thuvha na tshanduko. We have a problem of not having enough nurses at L section clinic. Let people get hired so that they can work. It doesn't sit well with me, as right now I haven't eaten because I came at 7 and I am hungry. If nurses were here, they could have long assessed me and I could have been home by now. At times we only have 1 nurse, and then there are days like today where we were told there wasn't any. And when you look at the L section, it's huge for us not to have nurses who will help us at the clinic. At times I wouldn't get help, and then I would be told to come again the following day, or you didn't come on your scheduled date, and so you won't be prioritized, and because of that, health services get negative. Shortage of nurses is a big problem. You would find that you arrive here at around 8 and leave at 4 when they close. And at times you leave the clinic without receiving any medical help. That's our big problem here. If the state can only increase the number of nurses, that would be much better. The headcount of the Potlaku Motlohi Clinic at Botshabela's L section requires that 3 professional nurses must be employed at the clinic for the delivery of the comprehensive primary healthcare package every day. Currently, there are 3 professional nurses on the employment. A rotation system is in place should somebody take leave, and then a professional nurse from the local area will rotate in to assist. This is currently the case, with 1 professional nurse being on leave for the week.
Vachiimiswa cha Game Rangers Association of Africa vari nndwa ya ulwa na ubulaiwa ha tshugulu iko anwa michero kha zwipiḓa zwinzhi zwa dzhango la Afrika. Vachiimiswa ichi na va Wildlife Conservation Charity vho vha vha tshi khou fara mushumo wa vhuṋa wa ṅwaha nga ṅwaha wa Wildlife Ranger Challenge fhaḽa gudedzini la Southern Africa Wildlife Hoedspruit Limpopo u itela u kuvhanganya masheleni. Mushumo uyu wo pika u kovhekana zwikili u mona na dzhango la Afrika. Afrika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa mashango ḽe ḽa livhana na khaedu khulwane ya u vhulaiwa ha tshugulu dzi tshi khou vhulaelwa maṋanga. We need to look at is the population growth. Are we achieving more than 5% population growth? If we're not, why not? And then there's many different mechanisms we can use. As I say, the key for me is having good, honest people with integrity on the ground, and having good leadership in place. And then there's other things like dehorning of rhino has been used successfully. There's a recent paper that's just come out from this region showing the impact of dehorning rhino and how that can reduce the risk to poaching. We have a lot of work's been done in terms of dog units. In fact, here at the Southern African Wildlife College, they've got a free-running pack of hounds that they're using to be able to follow poachers' tracks for long distances at high speed, which is very successful. We train field rangers to ensure that they are able to protect our environment in a very professional and holistic way. So anything from basic field ranger training in association with communities, because we completely understand that without benefits going to the communities, there is absolutely no future for conservation in Africa. So how do we actually bring communities into the heart of conservation? So our ranger training really does believe in making people understand their role in conservation. Responsible resource management is one of our most favorite courses that we train, because anybody from a field ranger to somebody living in the city, how are you able to have a less of an impact on the environment, on your everyday lives? The movie, it's all about the ranger's life. What we experience as rangers from training from the start up until to where you became a ranger, and what you are going to do, what you do when you are a ranger, and the challenges that we're facing as rangers, and the risks that we're taking in saving the rhinos. And the movie is all about showing the world what we do so that they can be able to support or bring support into this fight, so that rangers don't fight this fight alone. But in Zimbabwe, we've got a problem of rhino poaching, but I can say now it has been stabilized a little bit. The poaching is going down for rhinos. The populations are growing because of the involvement of the communities. Because in Zimbabwe, most of the parks where the rhinos are found, they are surrounded by the communities. And the communities are the ones who used to harbor the poachers. But now, with the involvement of the community, the poaching is going down a little bit. Alirono kwamba mafhungo manji mamwe ndi afana Afrika Tshipembe mamwe ndi amona na dzhango la Afrika richibe maragani ḓaruko kwa masupio Chandu richibe maragani ro farela vhaṱeleli vhashu mafhungo ane a kwama zwa mitambo vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya vhusikale. Dzipangami dza DSTV Premiership Mamelodi Sundowns vha khou ḓilugisela vhege i songo leluwaho. The Brazilians vha ḓo livhana na thimu khulwane dza Soweto, Orlando Pirates na Kaizer Chiefs kha tshikhala tsha maḓuvha maṋa kha miṱaṱisano mivhili i sa fani. Sundowns vha ḓo dalela Pirates ngei Orlando nga ḽavhuraru kha mutambo wa ligi. Phanḓa musi vha tshi tamba na makhosi kha liga ḽa vhuvhili ḽa dzi semi-final dza MTN 8 Atteridgeville nga mugivhela nga masiari. I said to the players already that I've started watching Chiefs. I said to them this morning, and I confessed to them because of how tight the schedule is. So because I feel some of the homework with Pirates, 7 games now is done. Now is to move a little bit
to that, but I can't shift my focus from that. I've got to go 100% with the players into the next one, and so the next one is the most important one. We try to go to the games with the guarantee that we can compete as good as possible, and yeah, that's all. I think yesterday we didn't get the result that we were looking for, obviously, but it's only the first half of the game, and now we have to focus in the next one. It's going to be a very exciting game for us, and for sure everybody's going to be ready on Wednesday. The biggest single challenge for the club, for stadium management as the venue authority, and my colleague sitting next to me, is going to get people in and out of the venue on a weekday with a kickoff at 7:30. Traffic management plan has been devised to make sure that we efficiently manage the free flow of traffic. That's before, during, and especially after the game. We know that people will be leaving to various destinations, so it's important for us to make sure that traffic is free flowing after the game. And the major routes that will be affected on the day is, of course, the N17. It's Soweto Highway, Klipspruit Valley Road, Moorkey Street, and Martelo Street, and then the road closures will be implemented from 4 in the afternoon. Ana musiri agumahane pa chandu kaunese. Rodi wa baba na rina kaina penga mshumo ya Maambiwa artangani hapo ngalabdano chipenga ndi chenechi uvanga wa reabutahe ubiosuka ya bufumi apa matekwa na vudi nda